See, first and foremost, you cannot go by what film will run. The most bottom line, the fact, the ultimate fact, because I'm giving you one just empty canvas, okay, and it's you who is going to paint in that canvas along with a couple of people. So you're going to paint with light or you're going to paint with paint. So this is the fact. And it's like, I'll make it very simple. It's like cooking. Okay, it's like cooking. How it's like cooking means filmmaking is like cooking. Now, when I'm very happy, you're creating something out of your thing. It depends on your mood, the way you are, how you're going to paint, how you're going to cook. இப்போ வீட்டில் அம்மா சமைக்கும் போது கூட அன்றைக்கி சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் because she'll be very happy when she's cooking. So the food will taste so good. That vibration will hit you. That food will hit you. You will feel nice about it. You will really feel. That is a reflection what your mother and the energy what she has generated. So which is a very similar role which plays with the creator also. Because she would have done it out of her heart and she would have been very sincere to what she's doing. Without compromising herself and very happy, which is a very similar thing because you cannot judge what films will actually run because there is no set formulas at all. Logic is very simple. There are no set formulas at all. நம்ம வந்து இந்த இது இவ்வளோ வச்சுட்டு இப்படி பண்ணா the film will do well அப்படின்றது you cannot do that. It cannot work like this. Okay, some of your films will be appreciated, some of the films will not be appreciated. The only reason is because sometimes how the film does is you won't get the answers. What I think personally from me is when I look into my films, whenever I feel very happy when I'm in certain moments and I'm actually exploring, and from the beginning the journey has been so beautiful and you're really, in spite of all the difficulties, all the difficulties are suppressed so much, but then you've been so happy making it, and that translates onto the screen and you have that vibration that is hitting to your audience. So when they connect to that, because that is the only connection between you and your audience in whatever moods they are, because there will be 150,000 people will be in different moods actually. So how are you going to hook them on to think? You cannot hook them on logically. Okay, if you have a shot like this, if I have a thing like this, I will get hook them on. You can never hook them on like that. So it is predominantly got to do with, because sometimes you might get diverted when you're making a film. When you're making a film, there will be so many diversions that will happen because so many why nots and so many what ifs, So when you start diverting towards that, you lose track. When you lose track, you yourself inside, we won't reveal it to outside, we won't reveal it to other technicians, but inside, no shit, I'm diverted, man, I know I'm going somewhere, no, I have to find a way. Now you're finding a way, you're putting it in and you're coming in. That will automatically reflect on the screen. When it reflects on the screen, they are watching it because it's a very weird connection between the audience and the maker who is over there. Forget about all the people in between. It's a very strange connection. So that is the connection which I always think most of the filmmakers actually win. Most of the filmmakers, because when I see my films, that's how I've seen. Why these things, why is this not connecting? Because somewhere I'm not too sincere or genuine to certain things. Somewhere, but we refuse to look into ourselves. We refuse to hide because our man's ego is different, No, what I'm thinking is correct. What I'm thinking is correct. When you get a tight slap on your face and when you're just slapped down, you know what reality is. You'll know that is not what you are because you are faking it. When you're not faking it, see, this is purely just like cooking and painting. Very simple. When you're very happy when you're cooking, your friends, Machan, this is extraordinary. What the fuck did you mix in this, man? Why is it tasting so bad? There'll be a little sarcasm in it. So the results, there's no but set way like this is how you should be. It's purely with what your gut feeling is when how pure that idea is and how sincere you're actually executing it, and you have to just exhibit it. Important thing, you look into the character sketching. See, there's always two sides of life. You have the good, the evil. Neenga vande or major strongest villain and the strongest hero which for me there are two heroes actually, because as an Indian, how I see is I have different shades. I can be the most cruel guy and I can be the most fun loving guy. I can be the most romantic guy. I can be the most, but now when you're writing a story and the very thought of telling a story itself varumbodhu, you know what character he is ulla. So when you know what character, how I would react, adalna my shades is what I give actually to Arrambam, the attitude like from the madness or even from the stupidity, the way he thinks, because that's how I think. So that's how I think. So when I think, I see my character's thinking actually. So when I see this is how he is, this is how he can think, this is what it is, if I jot down, and even that is from me. For a character na sketch put a design பண்ணும்போது, that is again from me, from within.
So when I give all that, that's what I'm telling you, you need to actually know what his parameters of a character is. So how much it is. Enna ona adu neenga lock பண்ணிட்டீங்கனா you will know how he is going to react, because there won't be a character jump over the course of time. He will not react differently. You put him in a situation, get stuck, that means I am stuck because I don't know what to do. So when I don't know what to do, I panic. How I panic? Sometimes I break things, sometimes I don't break things, sometimes I laugh a lot. So these are the qualities which you give the characters. And sometimes you just leave everything for a while. Sometimes I ரொம்ப tension ஆச்சு தூங்கிட்டு வரேன். When I wake up, I'll come up with an answer. So this character is very interesting, why don't we do something like this? So these are all the small things which will start helping you designing the character. So now you'll maintain the consistency throughout. Yeah, I mean inga vande பண்ணவே மாட்டான், how can he suddenly jump in and do that? So he will not do that. So now you know the journey for him, because you are writing it, because you're traveling. The most difficult part is the 2 hours of real time, you're traveling with 1 year of real time. So to maintain that consistency, you have to constantly be in it. So when you're in it, you will automatically get the consistency. In your films, one of the things I look for is the costume designing. How you design the costumes for it? Again, no, because just like you decide for cinematography, which is the same thing, you have to focus on your edit, you have to focus on your art direction, including your costumes. Now when you put everything together, you can't have a blue set, you can't have them wearing blue dress, you can't have them, it will become like a jarring thing, பயங்கர jarring ஆயிடும் actually. So you have to know your parameters. அப்போ என்ன பண்ணா blue ana எல்லாத்துலயும் there are different shades of blue. Okay, so you need to create a depth when it comes to putting everything together in a frame. You have to see it. Okay, so now இப்போ என்ன costume நம்ம உட்காரும்போது I will decide completely, no matter what, எந்த ஒரு comfort zone காகவும் don't change the tone of the film. Even if it looks like repeatedly he's wearing the similar tone, give shades in that. You don't need to swap. We can swap the shades in between. Either it could be some element. Sometimes it could be just a t-shirt what he's wearing with a tone, or sometimes it could be just a shirt on top. And when if you're contrasting in the art direction, what you will have is, I can't have him standing against a similar background. So that means you will tell him, no, in the costume நான் இந்த costume வச்சிருக்கேன், இந்த இது நல்லா இருக்கும். Sometimes art director இல்ல சார் இந்த ஷேட் தான் சார் நல்லா இருக்கும், நீங்கள் வந்து இந்த டோன் நீங்கள் கேட்குறது இந்த ஷேட் நல்லா இருக்கும் போது, then I will go back to the costume and I'll say, okay, this is a kind of a background I'm telling, can we change the tone, can we change the tone slightly, அப்படின்னா அதே ஷேடில் you will change. So what happens, it create a little depth. And ரெண்டு கேரக்டர் வரும்போது ப்ளூ ரெட் இருக்கும்போது, sometimes blue and red are like two, you guys are wearing, no, that's most effective colors actually. But when you're putting it together, how you're going to put it together? You can't have blue dominating too much, you can't have red dominating too much. That depends on what characters are there in that and what costumes they are wearing. So you have to see all these things together, and costumes I think it gives you the look of the character actually. What they think, how they behave, how they feel is what they're going to wear. So that's how you fix things. What would be your answer for that why not question? So whenever you do a script or a scene, see, why not அப்படின்றது வந்து it just gives you a little it explores the liberty you can take, because cinema liberty ன்னு ஒன்று இருக்கு, you have that cinematic liberty, because certain things, why not do this அப்படின்னா now you'll have to, why can't you do that in this, why can't you explore this field, but connect it to your script and see whether can you actually explore it within, do you have that possibility. Okay, if I can explore that possibility, how will my characters react? So why not is always, it's not that what if only, it's always why not, and why, when, which, when thing, everything falls in place when you're writing it. It's again got to do with the attitude you're looking at. Why not do this when your new thought comes in, but is it disturbing the soul of the film, the crust of the film? That particular event, why not or exploration, it can change the whole perspective of the script. So whatever change you do, you can take, you have all the liberty to do it, provided the very gut feeling of the very soul of the film, if it's not going to affect or if it's not going to change that, I would really look into the probability. And you always, everything you have to, that's why I told you have to be open to most of the things that's going to come in. You don't know from where it will come. You have no idea from where it will come. Potty பண்ணும்போது கூட ஒரு actually that why not அப்படின்றது வந்துரும், but you really need to think about it. Ajith sir playing something different out of what he has done so far. In that film, what was the gut feeling that you brought in Arya with that fat look? You brought that Kuti color in it after everything was over. Did you feel that was disturbing, or you felt that was, yes, this was apt for this film? No, because that was very well planned. It was never disturbing me actually, because in fact I find it much more interesting. பயங்கர sweet இருந்துச்சு actually. See, Nayan and Thing, they knew each other. When they knew each other, you can just say it with a couple of shots. Why? Because
he is not Ajith in the film. He is not playing that character. So you need to know what kind of a person he was. What was his innocence level, how much he thought about it. And sometimes people will be very brilliant, but they'll have a little nerdy look. So when you're going to say all these things, you create an episode. What if? Why not have it? What if he was அப்போ என்ன ஒன்றா யூ எக்ஸ்ப்ளோர் த பவுண்டரிஸ் a little more. அவன் நல்லா அசிங்கமாக நல்லா குண்டா இருந்தான், நயனும் அப்படியே பல்லெல்லாம் வச்சு பல்லாண்டு மாதிரி அப்படி இருந்துச்சு அப்போ அப்படின்னும் போது இட் சவுண்ட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். தட்ஸ் இன்ஸ்டிங்டிவ்லி when it works. Okay, let's explore this. Why not we just explore it a little more and see, okay, so it's going in like this, he met like this, and he does something very interesting that shows his abilities of doing something. You can have a small episode on it அப்படின்னு சொல்லிட்டு that could, you can actually make a complete film out of it. That will be very interesting actually, which is the same thing happened in Yachan also. Yachanla and our song ulla we wanted to have Innumena Alage song. Innumena Alage song was not supposed, because song kulla ஒரு song வேணும். ஸோ காக்கா பொண்ணு படத்தில் வந்து காக்கா பொண்ணு சாங் ஓடிட்டு இருக்கும், இதுக்குள்ளே நடுவில் ஒரு ரொமான்ஸ் ஒன்று கம்ப்ளீட்டாக கான்ட்ராஸ்டிங்காக ஒன்று வரும் ஆக்சுவலாக. ஸோ யுவன் சரியோ என்ன இது கம்ப்ளீட்டாக வேறு பீட் இதில் எப்படி இருக்குது, பட் வில் டூ சம்திங் விஷ்ணு, வில் கம்போஸ் a separate track for this. அது தனியாக ட்ராக் போட்டு then you have to blend it into that because it's a storytelling inside. So why not do it? Why can't you explore? This is the same thing I faced here. அது பண்ணி முடிச்ச அப்புறமா the track was so beautiful actually. இன்னும் என்ன இருக்குது, அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சரி என்ன பண்ணலாம், அது தனியாகவே ஒரு ட்ராக்காக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we pulled it out and we made a separate track out of it, which is in the album, Yachan album. That is why we didn't feel, because it was so interesting, it needed to convey certain things. And how are you going to convey it? You're going to convey with an interesting factor. Sorry, let's push the limits a little more now and let's see how it's working. Let's see if it's interesting. Yeah, romba gunda ibdina, then you take it to the next level. Okay, is it too disturbing? No, it's not too disturbing because you're just telling a small portion of it. So for me it never was disturbing, and I really loved doing those kind of mad things. It was quite interesting actually. ஓகே, மகேந்திரன் கொஸ்டின் வந்து கேட்குறாரு, மாஸ் ஓப்பனிங் ஹீரோ இருக்கும்போது நீங்கள் ஏன் தமிழ் ஆடியன்ஸை மனசில் வச்சு படம் பண்ணுறீங்க, பட்டியல் மாதிரி யூனிக் படம் பண்ணலாமே, ஏன் பட்டியல் மாதிரி படம்லாம் பண்ண மாட்டேறீங்கன்னு கேட்குறாரு. இவங்க ஒரு இது எப்படி தெரியுமா, இது வந்து நம்ம ஒரு குதிரையை விட்டுருப்போம், நம்ம அந்த குதிரையை பிடிச்சிட்டே ஓடுற கதை. அது என்ன தெரியுமா, சிம்பிள் விஷயம் சொல்கிறேன். என்கிட்ட கேட்டாங்க ஆக்சுவலாக, பில்லா மாதிரி இன்னொன்று பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு. நான் அப்போ என்ன சாப்பிட்டு வாந்தி எடுத்தேன்னு எனக்கே தெரியலங்க, அதை நான் திருப்பி தேடி என்ன சாப்பிட்டு வாந்தி எடுக்கிறேன் அப்படின்னு. சி தட் இஸ் பிகாஸ் யூ வில் க்ரோ. ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. அது வந்து நானாக என்னை லாக் பண்ணிக்கிறது. எப்படின்னா, பட்டியல் ஓடிச்சு ஓகேங்களா, இட் ரீச் ரியலி வெல். அந்த டைமில் நான் வேறு ஜோனில் இருந்தேன், நான் வேறு ஏதோ தாட் ப்ராசஸில் இருந்தேன், அதை இப்படி படம் பண்ணேன் நான். அண்ட் இட் ரீச்ட். Oh, that has worked at that point of time. So I think that's my set formula. So Vishnu, hold Patil and do that. Abdin Sultana, then I will be holding Patil. So all the ingredients of Patil, okay, I think it's worked. Okay, let's ride on that horse. Come on, I'll be going down. I'll be falling down, nose dive with it. Enna, I am not growing. Naane valaradilla. Appo when will I grow? Whether I win or I succeed, I have to explore. I have to really explore. Now, not even till today, I really don't know what more I want to do. I want to really explore even more. ஏன்னா நானே கட்டிகிட்டு இருக்கேன், நான் told you நிறைய பேரியர்ஸ் நம்மளே வச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் பிரேக் அண்ட் கீப் எக்ஸ்ப்ளோரிங். ஸோ நான் இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு பி another பட்டியல் மாதிரி பண்ண முடியாது. மேபி தட் ஷேட் இன் மீ வில் பி தேர். வேறு ஏதோ படத்தில் இருக்கும் அது. இப்போ எச்சனில் கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த ஷேட். ஆக்சுவலாக எச்சன் கதை வேறு இருந்தாலும், உங்களுக்கு வேறு ஒரு களத்தில் இருந்தாலும், ஆக்ஷன் காமெடி ஜானர். தி ஜானர் இஸ் ஆக்ஷன் காமெடி, பட் அதில் உங்களுக்கு அந்த ஒரு டோன் இருக்கும். என்னோட எல்லா ஸ்கிரிப்ட்ஸ்லும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஒரு லைட் மூமெண்ட் என்றைக்குமே இருக்கும். சில விஷயம்லாம் லைட்டராகவே இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ பட்டியலில் வந்து த எமோஷன் வாஸ் தேர், பட் சம்டைம்ஸ் யூ தட் இஸ் அ வெரி இன்டென்ஸ் ஃபில்ம். இப்போ அதே படம் நான் திருப்பி பண்ணனா கூட ஐ டோன்ட் திங்க் இஃப் ஐ கேன் டூ தட். நிஜமாவே எனக்கு தெரியல அது மாதிரி. பட் டுமாரோ இஃப் சம்திங் இன்ஸ்பயர்ஸ் மீ டு டூ சம்திங், மேபி யூ வில் கம் அப் அது மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஹி ஹேஸ் அ ட்ரிக்கி கொஸ்டின் ஃபார் யூ. பட்டியல் படத்தில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் வந்து ஆர்யாவா பரத்தா? அப்படியா கேட்டிங்க? அதில் நான் தாங்க பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர். ஜோக் ஆக்சுவலாக. ஐ திங்க் போத் ஆஃப் தம் ஆர் குவைட் குட். பரத்துக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. பரத்துக்கு ஜாமிங் வந்து அவன் டிப்பிக்கல் ஆஸ் யூஷுவல் அவன் அதில். சரி, பாட்டு இல்லாமல் ரியலிஸ்டிக்காக படம் எடுக்க உங்களுக்கு ஆசை இருக்கா? ஓகே, இது வந்து this is a very generalized thing sir. That is why should we have songs அப்படின்னு. This is a western influence actually. தப்பே கிடையாது. பாட்டு, we can make movies without songs. Okay, but I really love songs. You know why? Does anybody know why we are having songs in our films? Can anybody just tell me one simple thing? Relax. Okay, relax.
audience எதிர்பார்க்குறாங்க வேற entertainment and then okay, now I'll just tell you a very interesting fact which I think, okay, why we have songs அப்படின்னா songs is our root of storytelling. Songs இந்த அந்த கதை காலக்ஷேபம் பண்ணுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆனானப்பட்ட பரமசிவன் என்ன சொல்றேன்னா என்ன சொன்னா அப்படின்னு நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு. That's a way you narrated stories. That is your root. Songs, musical narration was your root actually. That is how songs slowly came to place. நீங்கள் அந்த காலத்தில் பாகவதர் பாட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கோவமாக இருக்காருன்னா அதுக்கு ஒரு பாட்டு பாடிடுவார். நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன்னா ஐ எம் ஃபீலிங் லஸ்ட், ஸோ ஹி வில் சிங் அ சாங் ஆன் லஸ்ட். ஸோ டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் எமோஷன்ஸ் and to express to convey some emotions, songs were used actually, musical thing. So that is our basic root actually. We should be really happy. None of the countries in this world actually have that. They will have to make musical films. It's a separate genre. But music உண்மையான ரீசன் வந்து அதுதான். லேட்டர் தான் it become very polluted. It become very polluted in terms of ஒரு ஐட்டம் நம்பர், ஒரு டூயட்டு, ஒரு ரொமான்ஸு அப்படின்னு வைக்க ஆரம்பித்தோம். பட் ஜென்ரலி பர்சனலி கேட்டிங்கன்னா ஐ ரியலி லவ் சாங்ஸ். ஐ லவ் டூயிங் சாங்ஸ் ஆக்சுவலி பிகாஸ் it just makes me feel really nice and I feel that's the most beautiful thing to express something, you know, because it's your root actually. Don't forget, it's your basic root. You can do it without songs. You can even make a film without re-recording. You can explore. There is no rules. There is absolutely no rules. You can explore however you want. It's how you take it, how you conceive it. பட் உங்களுக்குள்ளே இருந்து சின்சியராக வந்ததுன்னா இட் வில் ஒர்க். எடிட்டிங்கில் ஒரு சீன் எடிட் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் நானி சார். அவர் வந்து வி கால் ஹிம் நானி சார். நானி சார் அப்படின்னா ஹீஸ் மோர் லைக் அ ஃபாதர் ஃபிகர் டு மீ. என்னென்னா வாட் ஐ ரியலி லைக் அபவுட் ஹிம் பர்சனலாக ஆக்சுவலாக forget about being, because your personal life and the way you think in your personal life reflects a lot in your movies. இதுதான் உண்மை. அது எந்த டெக்னீஷியனாக இருந்தாலும் ஆக்சுவலாக the way you see your life, the way you approach is how your films also is going to be. இதுதான் உண்மை, because the part of you is going to be in the film. That is what is going to make you win and take you places, show who you are. இவ்வளோதான் மேட்டர். நானி சாரை பொறுத்தவரைக்கும் the very first time when I met him, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவரை பற்றி ஆக்சுவலாக. The first thing to see an avid, the way he's putting it, I thought what is he doing? He's only cutting, pasting. எனக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது. And then slowly eventually over the course of time when they discuss, கீழே உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா, டைரக்டரும் அவரும் உட்காந்து பேசும்போது அவர் சொல்லுவார், டைரக்டர் சே ஐ வாண்ட் திஸ் மூட், இந்த மூடில் நான் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். ஹீ ஃபீல்ஸ் லைக் ஓ ஷெட் அப்படின்றது அவனுக்கு இது தெரியணும். இந்த மூமெண்ட், இந்த ஸ்டோரியில் வந்து இந்த மூமெண்ட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மூமெண்ட் அப்படி ஹீ நோஸ் த ஸ்டோரி, பட் ஹீ வில் டெல் யூ த இம்பேக்ட். ஏன்னா த வே யூ அசம்பிள் த ஷார்ட்ஸ், the way you assemble the shots, it's like a frame, no cartoon characters, you keep everything, you have to put it in order. So however you change, it will tell you a different story. So that is what it is all about. And when you actually see the way he sees, that is, he will always see personal, he will always see a probability in everything. He will always see a probability in everything. Oh, உங்களுக்கு இதுதான் வேணுமா, ஓகே நம்ம இப்படி அசம்பிள் பண்ணி இப்படி கட் பண்ணி இப்படி வச்சோன்னா வந்துடும். It is not like that. It is how much can you explore. So he will now our partha, he will always push a limit higher. He will always push a limit higher irrespective of the language. He's done Assamese, he's done Bengali, he's done Hindi, he's done all the languages, and he's won some of the national awards for Assamese and all, some of the for best editing. So the idea of storytelling I learned from him, you know. So sometimes he would tell this sequence is not necessary, and நான் வந்து ரொம்ப I would have enjoyed making it because I would have a different perspective. ஏன்னா அந்த இது சீக்வன்ஸில் வந்து அவன் செம்மையாக நடிச்சிருக்காரு சார், அண்ட் அவன் வந்து ஹீ ஷுட் ஃபீல் தட் ஹீ ஷுட் எக்ஸ்பிரஸ். அது தெரியலன்னா நமக்கு அந்த அப்புறமா வர கதையில் நம்மளால் புரியாது சார் அப்படின்னு. பட் ஹீ வில் டெல் யூ, இல்லைப்பா அது இருக்குது கரெக்ட் தான், அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது, நீ ஒன்று பாரு, நான் வந்து எடுத்து காட்டுறேன், ஏன்னா உனக்கு கன்வே ஆகுதான்னு பாரு அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து அவன் வந்து அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணணும்னு தேவையே இல்லை. ஏன்னா நான் அந்த ஃபீல் பண்ணுறது தான் அந்த கதையா, ஆஸ் அ ஓவரால் ஹோல் பிக்சரில் யூஆர் ஆக்சுவலி ட்ரைங் டு கன்வே சம்திங் எல்ஸ். பட் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சீனில் ஹி வில் பி எக்ஸ்பிரஸிங் சம்திங், பட் அதோட எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஹி வுட் ஹவ் செட் இன் த லேட்டர் சீன், ஒரு 2 சீன் கழிச்சு ஒரு மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்டாக சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ தட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் தேர். வாட் வெதர் தட் ஆர் யூ லூசிங் எனி இன்ஃபர்மேஷன் when you are narrating a story? You are not losing the information. Where you need to hold, சில வாட்டி ஒரே ஷாட்டில் he will hold the scene in some places, because what he sees is everything is happening in that shot.
எல்லாமே நடக்குது. நான் எதுக்கு பக்கத்தில் போய் அவன் மூஞ்ச பார்க்கணும் க்ளோஸ்அப்பில்? I don't need to go inside. See, editing is at what point what you want to see. That's how you place a shot from the director's vision. No, now I'm seeing this. Okay, now he's looking at me. Now I want to go close and see why is he looking at me like this. So what I do, I go close. And now sometimes I really don't know what these people are thinking. I'll hold the shot on the wide itself. It's just staying there. I'm just looking at all this. I don't know what these people are thinking. And if I'm confused, my camera will move. I'm looking at all the faces. That's how you play it. So and that's all these things. It's amazing what I learned from him. And actually you should experience, see him narrating the story through visuals. It's unbelievable. Sometimes நீங்க தேவையில்லாததெல்லாம் இல்ல, நீங்க ஒரு 4 hours படத்தெல்லாம் வந்து இல்ல, he will condense it to just 1.5 2 hours. You will not miss the soul. You will not miss the soul. நீங்க போய்டுவீங்க, அதுக்கப்புறம் he will be sitting and going through it, and next day morning when you come he would have chopped off most of the things. ஏன்னா he would present you like that. See, இதுதான் நீ நினைச்ச, நீ கதை சொல்லும்போது இப்படிதான், இதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பாயிண்ட், இதெல்லாம் நீ தேவையில்லாத எலிமெண்ட்ஸ் ஓவர் த கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் யூ பில்ட். அதை சொல்லுவாங்க தெரியுமா, நம்ம டைவர்டேட்டு நம்ம பில்ட் பண்ணியிருப்போம் தெரியுமா, அது எல்லாமே ஆயிருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் இல்லை, he would have seen, he will chop off everything, he will just put you on track. So you can tell the story like this, that is, and you are on track actually. And sometimes this guy's emotion is not needed. ஏன்னா நீ ரொம்ப சிலவாட்டி நம்ம மறந்து இல்லை, இந்த ஹீரோனோட மூட்லேயே போய்டுவோம் நம்ம, இல்லைன்னா அந்த வில்லனோட மூட்லேயே, ஏன்னா நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அப்படியே we will travel, we'll get engrossed. அது எல்லாமே sometimes he will trim down to put you on track. One more question. உங்கள் படத்தில் மியூசிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோலை ப்ளே பண்ணுது. ஸோ அஸ்வின் அண்ட் எடிட்டிங் வாண்ட்ஸ் டு நோ, நீங்கள் ஏதாவது வந்து மியூசிக்கல் வித் யுவன் பண்ணுவீங்களா லைஃப்பில்? மியூசிக்கல் ஃபிலிம். That's quite an interesting thing, because I don't know if I can be able to, I don't know if I will be able to do a musical film. I don't know, I've not explored that genre. அது எனக்குள்ளே இருக்கான்னு தெரியல. Maybe if you come up with an idea, இந்த படம் வந்து இப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம், I could treat this film musically அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா, maybe you can do a musical film with Yuvan. Okay, the last question. There are so many film students, getting into the industry next year. What would be your, நீங்கள் வந்து film school visual media படிச்சுட்டு அப்புறம் you become an assistant and then become a director. What do you think they should prepare themselves in next whatever time available studiesல என்ன அவங்க படிச்சுட்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க, various departments, how they should be prepared? I think I don't know if I can actually advise. I don't even know, because I myself am trying to explore myself even more, because that's why I just shared what I went through and how I feel and what I think some things are very important. So I think most of the times what I see, when I meet a lot of people, when they come to join as assistant or most of the things, they are fascinated about the medium. So they are fascinated about the glamour of the field. I think that is not what it is all about actually. So because I don't go out much and I have huge issues with a lot of things, because எனக்கு வந்து running after fame, running after glamour, running after anything அப்படின்றது வந்து it's very difficult, because I'm not here to do that. I love making movies. I wanted to make movies, and somewhere don't get polluted actually, because you have a lot of things that will actually pull you down actually. How strong you build yourself is what is going to make you. Everything is not about things, it's only personal development. Filmmaking is purely about your personal development actually. What you are is what your films are, what you are is what you project. How much you believe is how much the people who are listening to you are going to believe. What you are is everything. So don't give up on anything, because there's nothing else to, because it's a different ball game altogether outside. There's nothing to be scared of, but it's definitely a different ball game. Just be there. And most important thing is sir, timing, sir, always. Because initially there are so many things I told you, I don't know if you actually get it. So being at the right time, at the right place, that also plays a lot of role in it. Sometimes you may not even want to be there, because you have your own reasons of not being in certain places actually. So I think don't restrict yourself at the beginning, and there are a lot of things like. Thank you so much for coming. Hey, thank you so much guys, it was good fun. Thank you so much.